नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या 14व्या प्रकरणाचं नाव आहे मेजरमेंट अँड इफेक्ट्स ऑफ हीट. मेजरमेंट म्हणजे मोजमाप आणि इफेक्ट म्हणजे परिणाम. उष्णतेचं मोजमाप आणि परिणाम याबद्दलची थोडक्यात माहिती या प्रकरणात आपण घेणार आहोत. There are different sources of heat. We have seen in previous standards that heat is a form of energy. It flows from an object at higher temperature to an object at low temperature. Temperature of an object tells us how hot or cold that object is. The temperature of cold object is lower than the temperature of hot object. गरम पदार्थ हा नेहमी थंड पदार्थापेक्षा जास्त उष्णता असलेला असतो आणि हे आपल्याला स्पर्शाच्या माध्यमातून कळतं. The temperature of ice is less than the temperature of tea. आईस्क्रीम किंवा बर्फ याचं तापमान हे चहाच्या तापमानापेक्षा नक्कीच कमी असतं. Also we know that heat is used for expansion of object while it contract on cooling. ऑब्जेक्ट्स जे असतात, पदार्थ जे आहेत, त्यांना जर उष्णता दिली तर ते प्रसरण पावतात आणि त्यांना जर आपण थंड केलं तर ते आकुंचन पावतात. एकात एक अडकलेल्या वाट्या ज्या आहेत सारख्या मापाच्या त्या काढायच्या झाल्या तर बाहेरची वाटी जर तुम्ही तापवली तर आतली वाटी सहज निघते, कारण बाहेरची वाटी प्रसरण पावते आणि म्हणून आतली वाटी निघते. आतली वाटी जर तुम्ही तापवली तर काय होतं, त्या आणखी घट्ट बसतात, त्या निघत नाही. नंतर आपल्या सायकलच्या ट्यूबमधली हवा जी आहे उन्हाळ्यामध्ये प्रसरण पावते आणि तापमानामुळे ती उष्णतेमुळे ती प्रसरण पावते आणि त्यामुळे ट्यूब फुटतो. म्हणजे उष्णता दिली असता पदार्थ हे एक्सपांड होतात आणि उष्णता काढून घेतली म्हणजे ते आकुंचन पावतात. The unit of heat in SI system is joule, while that in CGS unit is calorie. 1 calorie is equivalent to 4.18 joule. How can you define 1 calorie? 1 calorie heat is the heat required to increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 ग्रॅम पाण्याचं तापमान 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवण्यासाठी लागणारी जी काही उष्णता आहे त्याला 1 कॅलरी उष्णता, 1 कॅलरी हीट असं म्हटलं जातं. Sources of heat. The first and major biggest source of heat is sun. Earth receives heat from sun. Large amount of heat is generated due to the nuclear fusion taking place in the center of the sun. Here, during the process of nuclear fusion, different nuclei of hydrogen they fuse together and they form helium nuclei. During this process, they generate heat, and therefore, the large amount of heat is released during this process. Some of it reaches to the earth in the form of light and heat. उष्णता आणि प्रकाशाच्या रूपामध्ये ही ऊर्जा आपल्या पृथ्वीपर्यंत पोहोचते. सूर्य हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा ऊर्जा स्रोत मानला जातो. विद्यार्थी मित्रांनो, द सेकंड सोर्स ऑफ हीट इज अर्थ, पृथ्वी. आश्चर्य वाटलं असेल तुम्हाला की पृथ्वी कसा काय उष्णतेचा स्रोत आहे, परंतु पृथ्वीच्या सेंटरचा जर विचार केला तर ती उष्णतेचा स्रोत आहे. ॲज अ टेम्परेचर ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज हाय, अर्थ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट. दिस हीट इज कॉल्ड एज जिओथर्मल एनर्जी. भूऔष्णिक ऊर्जा असं या उष्णतेला म्हटलं जातं. द नेक्स्ट वन इज केमिकल एनर्जी. वेन फ्युएल इज लाईक वूड, कोल, पेट्रोल, they burn, there is chemical reaction takes place in between the fuel and oxygen. Heat is generated in these reactions, and as chemicals are used for the production of energy, it is called as chemical energy. Electrical energy. In our daily life, we see that several equipments which produces heat like electric geyser, heater, electric press, electric heater. During this, electricity is utilized and heat is produced, and therefore electrical energy is also a source of heat. Atomic energy. Huge amount of heat is produced in a very short time when the nuclei of some element like uranium, thorium are undergo fusion. This is used in atomic energy projects. Air is also a source of heat. A large amount of heat is present in air around us.
Temperature. We can find out how hot or cold an object is by touching the object. But this can be understood from the following experiment that the sense of hot or cold is relative. Here, take three jars, label them as A, B, and C. Fill A with hot water, B with cold water, and put some water from A as well as from B in C. Dip your right hand in A and left hand in B. Now, your right hand is in hot water while hand is in cold water. After 2 to 3 minutes, put both hands in C and observe. You can find that you can see that your right hand will find the water to be cold while the left hand feel the water to be hot, because we cannot determine the temperature of an object accurately by touching it, and also you may hurt yourself by touching very hot or cold objects. So we feel the need of some device for measuring temperature, and thermometer is used for measuring temperature.